Bhagavad Gita, 2nd chapter, 15th verse. Verso 15 del segundo capítulo. Yam Yam Hinavyatayantyete Purusham Purushashabha Samadukha Sukham Dhiram Savartatvaya Kalpate Yam Hinavyatayantyete Purusham Purushashabha Samadukha Sukham Dhiram Savartatvaya Kalpate O el mejor entre los hombres, Arjuna. La persona que no es disturbado por la felicidad y la angustia. Y quien está estable en ambos. Es ciertamente elegible para la liberación. Yam hi na bhatanti iti purusang purusarsava sama dukkha sukham dhinam sa amritataya kalpati. So, we have been discussing for the last 4 days about the constitutional position of the soul. Hemos ido discutiendo recientemente acerca de la posición constitucional del alma. First thing, we have discussed that the living being, this body is not the living being, but the living being is within the body. La primera cosa que hemos discutido es que la entidad viviente no es este cuerpo, sino el alma que está dentro de este cuerpo. Just like the motor car is not the driver. Exactamente como el automóvil no es la persona que maneja el automóvil. The driver is within the motor car. El que maneja está dentro del carro. Now, the driver or the soul within the body is immortal. Ahora, el que maneja o el alma dentro del cuerpo es inmortal. And it is transmigrating from one body to another. Y él transmigra de un cuerpo a otro. So, this transmigration from one body to another is not very good business. Así, esta transmigración de un cuerpo a otro no es un buen negocio. Just like if you are living in some apartment and you have to change immediately for another, do not get disgusted. Por ejemplo, si usted vive en un apartamento y inmediatamente tiene que cambiar otro apartamento, inmediatamente tiene que cambiar otro apartamento, entonces usted se vuelve muy disgustado. Naturally, we desire that if I get some permanent apartment, it is very good. Naturalmente deseamos que si yo podría alcanzar un apartamento permanente, eso sería muy bueno. Actually, we want that. Nobody wants to die. En realidad no queremos, nadie quiere morir. Even a person or living being in the most wretched condition of life, if you propose that let me kill you, he will not agree. A una persona en la condición más miserable de la vida, si usted propone que él muera, él no quiere morir, quiere vivir. Therefore, the psychology is that every living being does not want to die. Por eso la psicología es que cada entidad viviente no quiere morir. So, but actually we are not subjected to death or birth, that will be discussed. We have somehow or other, by chance or by coincidence, we have acquired this material body. Y como hemos discutido, nosotros no estamos sujetos al nacimiento y a la muerte, pero de una manera u otra hemos conseguido este cuerpo material. Actually, it is not by chance, but we wanted to lord it over the material world.
therefore we have got this material body. No es por accidente, pero queremos enseñorearnos sobre la naturaleza material y de esta manera hemos conseguido este cuerpo material. So everyone in this material world, either human being or animals or birds and beasts, is trying to be the Lord of the universe. Por eso todo el mundo en este mundo material, o sea, ser humano o animal o bestia o pájaro, lo que sea, él está tratando de ser el Señor de todo el universo. Therefore, if we actually want relief from this constant change of transmigration, then we must prepare for that. Por eso, si queremos alivio de este cambio constante de nacimiento y de muerte, tenemos que tratar por eso. We have already discussed that we can get our next life as we prepare for it. Ya hemos discutido que podemos conseguir nuestra próxima vida como preparamos por eso. If I like, I can go to the higher planetary system. If I like, I can go to the lower planetary system. If I like, you can go to the beastly life or godly life. As I desire, I will get. Si me gusta, puedo ir a los sistemas planetarios superiores. Si me gusta, puedo ir a los sistemas planetarios infernales. De esa manera, yo puedo vivir como una bestia o como un dios, como me gusta. The Lord is situated in my heart, in your heart, and He is working, He is staying, He hasn't got to work, He is staying to see my activities. El Señor está situado en mi corazón y también en su corazón, y Él permanece allí para ver mis actividades. And He also understands what is my desire. También entiende mi deseo. Accordingly, He offers a machine. This is a machine. It is said, Jantra Ruhani Maya. Jantra means machine. Y propiamente me ofrece una máquina. Este cuerpo es una máquina. So, just like in our car, we can travel here and there. Similarly, on this machine of body, we can go anywhere. Exactamente como nuestro carro podemos viajar aquí y allá, también en este cuerpo podemos viajar a todas partes. So, as human being, we should know that why I am wandering in so many places, in so many species of life, and in so many planets. Why? Can it not be stopped for a permanent life? This should be the consideration. Por eso, como ser humano, yo debo entender por qué yo tengo que viajar en tantas especies de la vida, en tantos lugares, en tantos planetas, y si yo puedo parar este proceso, eso debe ser mi pregunta. Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu says, এই রূপে ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোনো ভাগ্যবান জীব গুরু কৃষ্ণ কৃপায় পায় ভক্তিলতা বীর. The living entity in this way, wandering in different species of life, in different planetary platform. Therefore, this is very disgusting. So if one is fortunate, then he comes in contact with a devotee. Como si Chaitanya Mahaprabhu dijo, estamos viajando a tantos planetas, tantas especies de la vida, en tantas formas de la vida, y si nos volvemos muy afortunados, entonces podemos hacer contacto con un devoto puro del Señor. This Krishna consciousness movement is meant for giving this opportunity to everyone. Este movimiento para la conciencia de Krishna es hecho para dar esta oportunidad a cada quien. We are opening centers all over the world, inviting people to come in our place, understand the philosophy. We have got so many books, and try to save yourself from this botheration of repetition of birth and death. Abrimos templos en todas partes del mundo, estamos invitando a todo el mundo a venir aquí a aprender algo acerca de la ciencia de Dios para salvarse de la repetición del nacimiento y de la muerte. In order to execute this business, apparently there is little difficulty. Para ejecutar este negocio, aparentemente hay un poco de dificultad. Just like
we prescribe to our members no intoxication. Por ejemplo, prescribimos a nuestros miembros que ninguna intoxicación. No intoxication, one who is habituated to drink, to smoke, to drink coffee, tea, etc., he feels some discomfort. No intoxicación, uno que está acostumbrado a tomar, a fumar, a intoxicarse, él siente un poco incómodo con eso. Similarly, we say no meat eating. Similarmente, decimos, no se puede comer carne. But those who are meat eaters, they will find little difficulty to give up this habit. Ellos que comen carne van a encontrarse con un poco de dificultad para abandonar este hábito. Similarly, we say no illicit sex. Seguramente decimos ningún sexo ilícito. But one who is habituated for this illicit sex life, he feels some difficulty. Pero uno que está acostumbrado a este sexo ilícito se siente un poco incómodo. So there are so many things. In the beginning, it appears to be little difficult. Hay tantas cosas en el principio aparece un poco difícil. Actually, it is not difficult, but because we are habituated, we feel difficult. En realidad no es difícil, pero puesto que estamos acostumbrados nos sentimos un poco incómodos. So, if you are actually anxious and serious to stop this repetition of birth and death, then we must take to Krishna consciousness. Por eso, si en realidad usted está ansioso y serio para esta repetición del nacimiento y de la muerte, tiene que aceptar esta conciencia de Krishna. Because without Krishna consciousness, nobody can stop the repetition of birth and death. Porque sin la conciencia de Krishna nadie puede parar la repetición del nacimiento y de la muerte. Therefore, Krishna advises in this verse that accept this little difficulty. Por eso Krishna aconseja en este verso que acepte este pequeño dificultad. Actually, there is no difficulty, but because we are practiced, in the beginning, we find little difficulty. En realidad no hay nada de dificultad, pero porque no estamos acostumbrados en el principio, sentimos un poco de dificultad. Therefore, here Krishna says, Janghina bathayanti ete. All these so-called difficulties, if they do not bother or give some pain to a person, all these difficulties, just like I am feeling difficult, I am habituated to smoke, now I am forbidden not to smoke. So I am feeling difficulty. Por ejemplo, estoy acostumbrado a fumar, ahora es prohibido que yo fumo, por eso yo siento un poco de dificultad. Therefore Krishna said, so although it is not difficulty, but although one feels difficulty, still he sticks to the principle, then he becomes fit for going back to home, back to God. Krishna dice que no es difícil, pero aunque no es difícil, sí, parece difícil, sin embargo, uno que sigue con el principio, él se hace elegible para volver a casa, para volver a Krishna. So, Indriyani Pramathani, in the Bhagavad Gita I'll find, our senses are very strong, like mad snakes. Dice en Bhagavad Gita que nuestros sentidos son muy fuertes, como serpientes locos. There is some statement in Vedic literature, Indriya Kala Sarpa Patali. Indriya, the senses are just like dreadful snakes. Hay una declaración en el libro de Biblia que los sentidos son exactamente como serpientes terribles. But there is a means to subdue the snake. It is said, Indriya Kala Sarpa Patali Pratkhata Dhamastayate. Means the snake may be very dangerous, but somehow or other, if you take out its poison teeth, then it is no more dangerous. So, en el libro hay una manera de conquistar esta serpiente. En el libro de Biblia se dice que si usted puede quitar los dientes del veneno, entonces la serpiente no puede hacer nada. The snake is dangerous on account of the poison teeth. So if somehow or other the poison teeth extricated, then the snake is no more dangerous. La serpiente es peligroso debido a los dientes de veneno, pero si se puede quitar los dientes
ya no hay ningún peligro. So our strong senses, snake-like senses, can be bereft of the poison teeth by accepting Krishna consciousness. Por eso nuestros sentidos fuertes, que son como serpientes, podemos hacer esos sentidos, podemos quitar el peligro para aceptar este movimiento de conciencia de Krishna y quitar los dientes de veneno de nuestros sentidos. So the simple method offered by Sri Chaitanya Mahaprabhu is this chanting Hare Krishna mantra. The method of Sri Chaitanya Mahaprabhu is a cantar de Hare Krishna mantra. He says personally, Cheta Darpana Marjanam Bhava Mahadavagni Nidvapanam means by chanting Hare Krishna mantra, your heart will be cleansed. And as soon as your heart is cleansed, you can feel everything in its proper order. Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo personalmente que con el cantar de Hare Krishna su corazón será limpiado. Y cuando su corazón está completamente limpio, usted puede entender la ciencia de Dios. So when the heart is cleansed, we can understand our real position and how we are suffering and how to take steps against this suffering. Cuando nuestro corazón está limpio, podemos entender nuestra posición verdadera, cómo sufrimos y cómo tomar pasos en contra de este sufrimiento. This is called Bhava Mahadavagni Nidvapanam, extinguishing the blazing fire of material existence. Eso se llama Prabhupada extinguiendo el fuego terrible de la existencia material. In this verse, it is mentioned again, Dhiram. Dhiram means very sober. En este verso se menciona Dhira. Dhira significa muy sobrio. In the beginning, Krishna said, Dhirastatta namayati. Dhira means one who is sober. He is not bewildered. En el principio, Krishna dice, Dhira está muy, uno que es sobrio, nunca se confunde. So, Dhira means that although there is a cause of disturbance, one is not disturbed. Dhira significa que aunque hay una causa de disturbio, él no es disturbado. Although there is cigarette, but I should promise I shall not smoke. Aunque hay cigarrillo, yo prometo que yo no voy a fumar. Although there is facility for illicit sex, I will not do it. Aunque hay facilidad para el sexo ilícito, no lo hago. That is called dhira. Eso se llama dhira. Dhira means the cause of agitation or disturbance is present there, but one is not disturbed. Dhira significa que la causa de agitación está presente, pero uno no está disturbado. So, in order to advance in spiritual life, we have to become dhira. Para avanzar en la vida espiritual tenemos que hacernos dhira. And that is said here. Sama dukkha sukhanga dhira. As soon as one becomes dhira, sober, these so-called material pains and pleasure does not disturb him. Tan pronto que nos hagamos dhira, los presuntos dolores y placeres de la vida material no nos afectan. Then he is fit for becoming immortal. Entonces es digno para hacerse inmortal. Everyone is immortal, but he is fallen in such material condition that he thinks himself as mortal. Todo el mundo es inmortal, pero él es tan caído en la condición material que él piensa de sí mismo como mortal. Because I am spirit soul, therefore the Vedic injunction is feel. Aham brahmasmi soham means I am as good as the Supreme Being. Means he is eternal, I am also eternal. Los mandamientos védicos dicen que somos exactamente como el Ser Supremo. Él es eterno y también somos eternos. He is also living being, I am also living being. Él es una entidad viviente y yo soy también una entidad viviente. That means qualitatively we are one, God and we. Eso significa que calitativamente somos uno, Dios y nosotros. But quantitatively he is great, we are small. Pero cantitativamente él es grande y somos pequeños. So we have to realize this, that we can become eternal, immortal,
all qualified like God if we get out of these material clutches. So tenemos que realizarlo, que podemos hacernos eternos sin la muerte, si podemos salir de la atadura material humana. And for this, we have to become dhiro. Para hacerlo, tenemos que hacernos dhira. Dhiro means, I have already explained, not to be disturbed, even the cause of disturbance is there. Dhira, como ya expliqué, significa que aun cuando la causa del disturbio esté presente, yo no soy disturbado. So that is the qualification of becoming immortal. Eso es el requisito para ser inmortal. So, little tolerance of the sensation, just like there is some sensation, if you have got some itches, and you are feeling that I should eat. But if you stop itching, this will be cured. And if you go on itching, it will increase. So tenemos que tolerar un poco, por ejemplo, si hay comezón, entonces tenemos que tolerar, si tratamos de satisfacer ese comezón, entonces el estudio implementa. So eating, anyone who has got some experience of eating, eating is very pleasing at the time of eating. But at next time it is not very pleasing. It has created so many disturbing conditions. Esta comezón de la vida material, cuando tratamos de satisfacerlo, parece bueno, pero en la próxima vida tenemos que sufrir por la actividad de este. Therefore Shastra says that we should try to control the eating of our senses. Por eso las escrituras dicen que debemos tratar de controlar la comezón de nuestros sentidos. Then he is dhiro. Entonces es dhira. And as soon as you become dhiro, you are the first class candidate for going back to home, back to God. Y tan pronto que sea dhira, es el candidato de la primera clase para volver a casa, para volver a Krishna. So there is method, there is practice, there is process. If you like, you can adopt them. Actually, there is no difficulty and solve all the problems of your life. Hay método, hay proceso, hay práctica. Y si le gusta, usted puede adoptarlo y puede solucionar todos los problemas de su vida. This is Krishna consciousness movement. Try to understand and adopt it. Ese es el movimiento de la conciencia de Krishna. Trate de entenderlo y aceptarlo y adoptarlo. Now, any question? Ahora sí hay respecto al fin de la conferencia. He said that if we are originally in the spiritual world and full of knowledge, how can we try to lord it over? Or in other words, how can we try to do something which actually cannot be done? And if we are originally full of pleasure, then why would we accept an inferior thing? That I have already explained, that although you have got the God's qualities, but you are very small. Ya he explicado que aunque tenemos las calidades de Dios, somos muy pequeños. Just like a big fire and the sparks of the fire. Similarly, God is big fire and we are like sparks of the fire. Exactamente como el gran fuego y las chispas del fuego. Dios es exactamente como el gran fuego y somos como las chispas del fuego. When the sparks come down from the fire, it becomes extinguished. Cuando las chispas caen del fuego, ellos son extinguidos. So because we are very small, I have already given you the dimension, as soon as we become out of the big fire, in touch with God, then we become extinguished. Como yo he explicado, porque somos tan pequeños, tan pronto como salgamos del gran fuego de Dios, entonces somos extinguidos. So somehow or other, if you are again go to the fire, you have your original brighten, illuminating quality, the spark. Tan pronto como usted puede volver al gran fuego, inmediatamente puede tomar de nuevo sus calidades originales, su iluminación. So at the present moment, somehow or other, being fallen in this material condition, we have lost our godly qualities. Al momento presente, porque hemos caído en el mundo material, hemos perdido nuestras calidades divinas.
We can cure that, just like a diseased man lost his appetite, but by treatment he can again awaken his appetite and eat properly. Porque podemos curar la situación como una persona enferma pierde su apetito, pero con la remedia entonces él cautiva otra vez su apetito. So we being very small, we may say a small God, therefore we fall under the clutches of Maya, illusion, but it can be cured, we can again revive our original position. Somos muy pequeños, podemos decir que somos dioses muy pequeños, que estamos bajo el control de Maya, pero podemos realizar otra vez nuestra condición original. You know if the Lord in the art is the soul or is he a part of the soul? No, the soul is part of the Lord. Lord is the super soul. El Señor es la super alma. So therefore, yoga practice means the soul wants to find out the super soul. Por ende, la práctica de yoga significa que el alma quiere buscar a la super alma. Dhyanavastita tadgatina manasa pasyanti jam yogina. The yogis, those are real yogis, not bogus yogis. The real yogi, they want to meditate upon the super soul. Los verdaderos yogis, ellos que no son farsantes, quieren meditar en la super alma. The super soul and the soul, they are sitting on the same tree, the body. La super alma y el alma están sentados sobre el mismo árbol, este cuerpo. The super soul is simply witnessing the activities of the soul La super alma es simplemente el testigo de las actividades del alma. and giving sanction for all his mischievous activities. Y él da aprobación para todas sus actividades frívolas. But the soul is suffering the sequence or the result of his activities. The super soul is simply witness. El alma sufre el resultado de sus actividades pecaminosas, pero la super alma nada más que es el testigo. That is stated in the Bhagavad. Anumanta upodrashta. Anumanta means without God's sanction, without super soul sanction, you cannot do anything. Se dice en la literatura védica, sin la sanción de Dios o de la super alma, usted no puede hacer nada. But because he persists, the soul persists to do something, super soul says, all right, you do at your own risk. Pero porque el alma insiste en hacer algo, entonces la super alma dice, sí, hágalo, pero a su propio riesgo. Just like a thief is going to steal, the super soul is ordering, don't do it. Exactamente como el ladrón va a robar algo, pero la super alma dice, no. Because without God's sanction, he cannot steal. Porque sin la sanción de Dios, él no puede robar. But when this thief persists, then he says, all right, you do at your risk. Pero cuando el ladrón insiste, entonces la super alma dice, sí, hágalo, pero a su propio This riesgo. is the position of the super soul and the soul. Esa es la posición del alma y de la super alma. El alma siempre desea con la mente o el alma siempre con la mente o es siempre. Does the soul suffer with his mind or is he always enjoying? Yes, he creates. He's thinking in his own way. Therefore, he's creating a situation which will be botheration for him. El alma piensa de su propia manera y por eso él crea una situación que es muy incómoda para sí mismo. ¿Por qué existe el veneno de los sentidos para los hombres? Why is there the poison of the senses if we are so tiny? ¿Por qué existe el veneno de los sentidos para los hombres que somos tan pequeños? If we are so small, why is there the poison of the senses? Poison? Of the senses? Yeah. Sense, because we have come to the poisonous condition, the senses has become poisonous. Porque hemos venido a la situación de veneno, también los sentidos se hacen llenos de veneno. Just like if you go to an area where there is infectious disease, you contaminate. Por ejemplo, si vamos donde hay una enfermedad, también tenemos contacto con una enfermedad y nos
and suffer from the disease. y sufrimos de la enfermedad. So it is your duty not to go such a place where there is contamination. Es su responsabilidad, no vaya a los lugares donde hay tanta contaminación. It is up to you. You create your own situation of suffering or enjoying. Usted tiene la responsabilidad, usted crea su propio sufrimiento o placer. Yes. Entonces, si nuestra alma no ha alcanzado un perfeccionamiento completo, ¿cómo podemos entonces alcanzar, digamos, la eternidad? Supongo que para alcanzar la eternidad tenemos que reencarnar tantas veces cuanto sea necesario. He said, if we have not already achieved the perfection, then how can the soul achieve the perfection? And it seems that he has to reincarnate so many times to achieve this perfection. There is no argument. If you are diseased, it can be cured. Si tiene enfermedad, puede curarse. If you take the proper medicine and treatment, that's all. Si usted acepta la medicina adecuada, eso es todo. Disease is not hopelessness. Otherwise, why the people go for treatment to a physician? Similarly, out of ignorance you are now in this miserable condition. But if you become treated by a bona fide spiritual master, then you will be cured. Exactamente como cuando hay enfermedad, eso no significa que no hay ninguna esperanza. Por eso la gente va al doctor. De la misma manera, ahora sufrimos porque estamos en esta condición material, pero si aceptamos el tratamiento adecuado del maestro espiritual, entonces podemos curarse. Originally, every one of us pure. Now, by material condition, we are now contaminated. But there is process to get out of this material contamination, then again we become pure. Originalmente todos somos puros, pero ahora estamos contaminados de este mundo material, pero hay un proceso de salir de esta contaminación, entonces estamos otra vez en nuestra condición pura. And as soon as we become pure, there is no more birth, death, old age and disease. Finished. Y tan pronto como seamos puros otra vez, entonces no hay nada más de nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. How to liberate oneself from Maya? Just become Krishna conscious and Maya will not touch you. Sé consciente de Krishna y Maya no puede tocarlo a usted. Just like you take injection, vaccine, and the infection will not touch you. Por ejemplo, usted toma inyección, vacuna y la contaminación no puede tocarlo a usted. That is stated in the Bhagavad Gita. Daivi jesha gunamai mama maya durattaya. Find out this word. Mami vaja prapaddante mayami tang taranti te. 7th chapter. Read it. Daivihi shukunamai mama maya durataya mame vaji prapadyante maya me tam tarantite. Esta energía divina mía consiste, cuenta con las tres modalidades de la naturaleza material y es muy difícil de sobrepasar, pero ellos que han rendido a mí muy fácilmente pueden cruzar más allá de esta energía. Any other question? Yes. I dare to ask you, under your loyalty, what are the symptoms for Krishna consciousness? How could we possibly know that one has attained Krishna consciousness? You have to think of Krishna. Tenemos que pensar en Krishna. What did he say? Question? He wanted to know what are the symptoms of one who has become Krishna conscious. Symptoms? Is chanting Hare Krishna. Los síntomas de uno que está consciente de Krishna es que siempre está cantando Hare Krishna. Unless one is Krishna conscious,
why he will take the trouble 24 hours? Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Si uno non sta nella coscienza di Krishna, perché era sempre tanto problema di cantare 24 ore diariamente Hare Krishna. This is the symptom. E questo è il sintomo. The symptom is further explained that as soon as you see one man and you remember Krishna, that means he is Krishna conscious. Otro síntoma es que si tan pronto como usted vea a un hombre, inmediatamente usted recuerda a Krishna, entonces ese hombre está consciente de Krishna. So our men, wherever they go, people say, Hare Krishna, Pues nuestros hombres donde vayan, la gente dice Hare Krishna. by seeing him only. Therefore the man is Krishna conscious. Por verlo nada más, por eso el hombre está. This is the proof. Eso es la prueba. That is the statement of Chaitanya Mahaprabhu. If by seeing one person you remember Krishna, that person is Krishna conscious. Eso es la declaración de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Si por verla a una persona usted recuerda a Krishna, entonces ese hombre está en la conciencia de Krishna. ¿Puede decir, por favor, por qué aparentemente el alma espiritual, cuando tiene contacto con la naturaleza material, se contamina? Why it seems that when the soul comes into contact with the material nature, it becomes contaminated. He want to enjoy this material enjoyment. Huh? Just like everyone is going to the restaurant for eating something palatable, but we are not going. Usted quiere disfrutar este mundo material, por ejemplo, tantas personas van al restaurante para comer algo muy sabroso, pero nosotros no vamos. Somebody is going to cinema, but we are not going to the cinema. Alguien va al cinema, pero nosotros no vamos. Surely there are two kinds of men. One is attracted, one is not attracted. Hay dos clases de hombres, uno es atraído, otro no es atraído. Those who are not attracted, they are called Nitya Siddha, eternally liberated. Ellos que no son atraídos se les llama Nitya Siddha, eternamente liberados. And those that are being attracted, they are called Nitya Baddha, eternally conditioned. Ellos que son atraídos son Nitya Bharat, eternamente condicionados. So you will find always two classes of men. So one is attracted, one is not attracted. Siempre encontramos dos clases de hombres. Una clase es atraída, otra clase no es atraída. In the spiritual world, the number of liberated persons is many, many times greater than this conditioned soul. En el mundo espiritual, el número de las almas liberadas es muchas, muchas veces más grande que el número de las almas condicionadas en este mundo. Just like the prison house and outside the prison house, the population outside the prison house, the number is very great. But within the prison house, there are small number criminals. Exactamente como la población dentro de la prisión y la población afuera de la prisión, la población dentro de la prisión es mucho más pequeña que la población afuera de la prisión. So there are innumerable living entities. Out of them, some of them become attracted to this material enjoyment, others not. Hay entidades vivientes innumerables y de ellas algunas solamente se hacen atraídos a este mundo material. So one who does not want to serve Krishna and wants to serve his senses, he is put into this material world. Por eso uno que no quiere servir a Krishna, no quiere servir a sus sentidos, es puesto en este mundo material. And he is given all facilities to enjoy, but he becomes entangled. Y se le da todas las facilidades para gozar, disfrutar, pero él es atado. This is the position. Esa es la posición. Yes. How is devotion for service? How is it born? How does it arise? How do we develop devotion for service, desire for service? If you are serious, you come to us, I shall teach you. Si eres serio, venga aquí, yo puedo enseñarle. If you want to be learned man, you must go to school. Si quieres ser un erudito, tienes que ir a la escuela. You cannot learn at home. No puede ir a aprender en su casa. Anything more? How can we feel the transmigration of the soul? Eh? How can we feel the transmigration of the soul?
How can you feel you are dreaming in a different land? ¿Cómo puede sentir usted que usted tiene un sueño en un terreno diferente? In the at night when you dream, you forget your this, all, everything. Your father, mother, your home address, you are in a different platform. La noche cuando usted sueña, olvida todo, su casa, su familia, todo. Again in daytime, you forget your dreaming land, you come to another place. This is transmigration. Otra vez, en el día usted olvida su sueño, eso es transmigración. You create some body and you see differently, this is transmigration. Crea un cuerpo, usted ve las cosas diferentemente, eso es la transmigración. We are every day, every night, we are experiencing transmigration. Cada noche y cada día experimentamos la transmigración. But we have no intelligence to understand. Pero no tenemos ninguna inteligencia para entenderlo. Therefore, tad vijnanatham sa gurumeva vigachet. You have to go to a bona fide guru and he will make you understand things. Por eso usted tiene que ir al gurú genuino, y él puede hacer a usted entender las cosas tal y como son. ¿Cómo alcanzar el samadhi? How can we achieve samadhi? How can we achieve samadhi? Samadhi, when just like if you fully absorbed in some thought, that is called samadhi. Por ejemplo, si usted está completamente absorto en algún pensamiento, eso es samadhi. That is samadhi. If you become absorbed in thought of Krishna, that is samadhi. Usted llega a estar absorto en el pensamiento de Krishna, eso es samadhi. That's all right? Now let us try. Ya, todos los actores